Naam, saa 12:30 saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo unapata taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Look Up TV, ikiwa ni kituo ambacho kinatangaza matangazo haya moja kwa moja kutoka jijini Nairobi. Hebu na tupate yaliyomo. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya jopo kazi la kuangazia mtaala wa CBC kwanza kazi rasmi. Aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lane, waziri mteule Aisha Jumwa na aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa Kenya Power Ben Shumo kuondolewa mashtaka dhidi ya ufisadi. Na kwenye makala ya maisha vitongojini tunaangazia elimu vitongojini. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Look Up TV, na katika Twitter utatupata @LookUpTV. Mtangazaji wetu wa ishara ni Josephine Auko, nami ni Lamech Aungo. Kwa mara nyingine, naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua amesisitiza mtaala mpya wa elimu CBC hautafutiliwa mbali. Rigathi amekariri lengo la serikali ya Kenya Kwanza ni kuboresha mtaala huo wa umilisi yani CBC ili uweze kukidhi mahitaji ya kisasa ya elimu nchini. Amesema haya akifungua rasmi warsha ya siku 3 ya jopo kazi lililoteuliwa na Rais William Ruto kupiga msasa mtaala wa CBC. Mwanahabari wetu Henry Tenda aliweza kuhudhuria hafla hiyo na hii hapa taarifa hiyo. Huku serikali ya Rais William Ruto ikiendelea na kutekeleza baadhi ya ahadi zake za kabla ya uchaguzi, jopo kazi la kuupiga msasa mtaala wa CBC limeanza warsha ya siku 3 kujiandaa kutekeleza wajibu wake. Naibu Rais Rigathi Gachagua akifika hapa kufungua rasmi warsha hiyo. Katika hotuba yake, Naibu Rais kwa mara nyingine amekariri mtaala wa CBC hauendi popote na kuwa serikali ya William Ruto inapania tu kunadhifisha mtaala huo uambatane na matakwa ya elimu nchini. The CBC is not being repealed. What this good team is doing is to look at it, get the views of stakeholders and the people of Kenya to keep and improve what is good and to address challenges of where there could be weaknesses. Baada ya warsha hiyo ya siku 3, jopo kazi hili tazuru kaunti zote 47 kukusanya maoni ya wataalam, washikadau katika sekta ya elimu, wazazi na Wakenya wengine wenye ari ya kuboresha elimu nchini. We want to ask the people of Kenya, please don't be bystanders in this process. Don't wait for the recommendations to be critics. It is time for now. If you have something that you think can help our educational sector, if you have anything you think can be put in the recommendations as our reform process to have a better education system for our children, it is a time for you to come out and say so. Gachagua aidha ameliomba jopo kazi hilo kufanya kazi kwa weledi ili marekebisho yatakayoidhinishwa yasaidie kukuza viwango vya elimu nchini. I believe that one of your most urgent tasks is to send a strong signal that your operations and practices shall demonstrate inclusivity, public participation, stakeholder engagement by endeavoring to listen to every voice and wherever possible enlist necessary assistance to ensure that your objectives are realized. I also want to thank His Excellency the President for having pronounced himself that it is better to focus on the child
And my first charge to the members of the committee is that for whatever decisions that you are going to make, the constant shall be the child. Waziri wa elimu George Magoha akimwomba Rais William Ruto kuangazia pia elimu ya vyuo vikuu ambayo amehoji imeathirika vibaya na ukosefu wa ufadhili wa kutosha, hali hii ikitishia mustakabali wa elimu ya juu nchini. Why are we having 3-4 universities in a township? And then you make it worse by creating other branches in other townships. And everybody is quiet because it is not politically correct. I think His Excellency President William Samoei Ruto has given you the opportunity as the technocrats to pronounce yourself on this matter. I want to see whether you are bold enough, because the universities are dying because they are underfunded and they are thoroughly fragmented. Jopo kazi hilo lina hadi miezi 6 kukusanya maoni, kuyashirikisha katika warsha ya wataalamu wa elimu na kuwasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa Rais William Ruto. Henry Tende, Look Up TV. Na huku haya yakiendelea, akizungumza kwenye warsha hiyo ya jopo kazi la CBC, naibu rais Rigathi Gachagua ameikashifu vikali serikali iliyostaafu yake Rais Uhuru Kenyatta, akidai kwamba baadhi ya walimu na pia washikadau katika sekta ya elimu walitumiwa vibaya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu. Gachagua amedokeza kuwa serikali ya Rais William Ruto haitapeana nafasi yoyote kwa watu wasio wa kisiasa kuegemea mirengo yoyote ya kisiasa. Kariuki Ndati na taarifa hiyo. Siasa zilishamiri katika hafla ya kuzindua rasmi jopo kazi lililotwikwa jukumu la kuangazia upya mtaala wa CBC, Rigathi Gachagua akionekana kutupa cheche za maneno makali kwa serikali iliyopita. I agree we may be similar in many instances in talking our mind. The only difference is that the government you served, you could not talk openly without reprieve. The one I serve is an open government. You say what you must say, and you say the truth as it is. Naibu Rais amewaomba wanajopo kazi hilo kutoa mwongozo wa ukweli na ule utakaowafaidi wa Kenya kwa viwango vyote, si wachache tu wenye maslahi yao. Tell us the truth, raw as it is, and don't look back. We are not interested in being praised and being told what we want to hear. Please listen to the people of Kenya and come up with a report that reflects what Kenyans want and what they feel, however bitter it is. Walimu wameahidiwa kutohusishwa katika siasa za hapa nchini, Rigathi akifichua wazi kwamba baadhi ya walimu na wakufunzi walitumiwa na serikali iliyostaafu kuuza mrengo wa Azimio na waliodinda basi wakapigwa kalamu katika kaunti ya Kirinyaga. The government of President William Ruto has no intention whatsoever to invite you to help us in our politics. We have no such intention. And I want to say, we are aware there are teachers in Kirinyaga and elsewhere who were punished when they refused to sell Project Azimio. That issue will be addressed. Those teachers must be given back their dignity because it is wrong. Heshima si utumwa, basi Gachagua akiahidi walimu kwamba watapata heshima wanayostahili, akiangazia kisa kilichomkumba mkufunzi mkuu wa chuo cha Kenyatta Profesa Wainaina miezi kadhaa iliyopita. I want to assure you that you shall get your respect from the president and I and our team. Never will it happen in this country under our leadership when we go to an institution and dress down a teacher or a lecturer in front of students and pupils, as happened to Professor Naina in Kenyatta University. It will never happen. Bila kusita, naibu rais alirejelea hotuba yake ya siku ya kuapishwa, hotuba ambayo kwa wengi ilionekana kuikemea wazi na serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema kwamba waliridhi serikali ambayo ilikuwa haina hela. I said during inauguration day,
And some Kenyans had an issue that I'm too truthful, and I should not be truthful when they are visitors. We have inherited a dilapidated economy, and we have work to do to turn around the economy of this country. Kulingana na Gachagua, lengo lao ni kuimarisha uchumi na kufikia kiwango alichowacha rais aliyefariki Mwai Kibaki. So don't give up. All is not lost. Despite the fact that we have a difficult situation, we are working on it, and everybody is coming along. And in the fullness of time, we will turn around the economy of this country. First and foremost, in the first 2 years, God willing, to return Kenya where President Mwai Kibaki left us. Kariuki Nduati, Look Up TV, Nairobi. Naam, tukisonga mbele ni kwamba ukame umezidi kuathiri maeneo tofauti nchini kwani maelfu ya wakazi kaunti ya Samburu na Embu wamo hatarini kutokana na makali ya njaa katika kaunti hizo, huku washikadau wakiweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba vyakula vya msaada vinawasilishwa kwenye maeneo yaliyoathirika, kama anavyoarifu Ian Kitanyi. Sasa kaunti ya Samburu imekumbwa na ukame ambao umeathiri zaidi ya wakazi 150,000, ikiwa lazimu washikadau kufanya mkutano wa dharura kutafuta suluhisho la muda na kuokoa wenyeji. Kulingana na gavana Lati Lelelit, tayari mtu mmoja mpoteza maisha yake kutokana na makali hayo ya njaa, akielezea mikakati iliyowekwa na washikadau kuhakikisha kwamba vifo zaidi vinazuiliwa, ikiwa ni pamoja na familia zaidi ya 30,000 kunufaika na vyakula vya msaada. An elderly person around Donyewasi who unfortunately succumbed to hunger, and if nothing is done, and that's why we're doing something next week. If nothing is done, we expect such cases to be around. We have given a go-ahead to procure 15,000 bags of maize or unga by next week. We've also given a procurement to go ahead and procure 15,000 liters of cooking oil. We think that situation will stabilize us for 1 month, or at least 20 days, as we await more relief measures through our budget. Gavana Lelelit ametilia mkazo umuhimu wa serikali kuu kuingilia kati na kushirikiana na serikali yake ili kuwasaidia wenyeji wa kaunti hiyo. We are having a drought that's so serious. It's never been seen in the last 50 years. So we are facing an extraordinary situation. The national government is also going to do something in the next few weeks or so. Katika kaunti ya Embu, zaidi ya wakazi 1,100 wameathirika na ukame ulioletwa na ukosefu wa mvua. Gavana wa eneo hilo Cecily Mbarire akiwaomba wahisani kujitokeza na kuwasaidia wenyeji, akiwahakikishia kwamba zoezi la kusambaza vyakula vya msaada utasimamiwa na viongozi wa eneo hilo pamoja na wakilishi wa wananchi. Watu wa Embu ambao wanahitaji support ama relief ni watu 102,036 ambao wanahitaji chakula immediately na maji, na ambao wako na shida zaidi ni kutoka Mbere North na Mbere South. Tungetaka kuwauliza all the organizations ama CBOs ama NGOs na hata development partners ambao wako na uwezo wa kutusaidia, tafadhali waweze kutukumbuka, tukikumbuka ya kwamba sana watu fikiria Embu iko sawa, lakini tukumbuke kwamba kuna areas Embu ambazo pia ziko na shida kama kule Northeastern. Swala la ukame likiwa ni mojawapo ya janga zinazoathiri taifa la Kenya kila kukicha. Swali ni je, mikakati gani serikali itaweka kupambana na janga hili? Ian Keitani, Look Up TV. Naam, asante sana Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nuruddin Haji amewasilisha ombi la kuondoa kesi 3 za madai ya ufisadi alizokuwa amewasilisha hapo kotini. Kesi hizi ni pamoja na ya aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenol Kulalu. Tupate taarifa hiyo. Za ufisadi dhidi ya aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenol Kulalu, mkurugenzi msimamizi wa zamani wa Kenya Power Ben Chumo na waziri mteule wa utumishi wa umma na jinsia Aisha Jumwa
huenda zikatupiliwa mbali baada ya Nurdin Haji kuwasilisha ombi rasmi la kuziondoa. Jaji Thomas Nzioki ndiye ameamuru kiongozi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kuwasilisha ombi rasmi la kuondoa mashtaka ya ulaghai ya shilingi milioni 80 dhidi ya aliyekuwa gavana wa Samburu Moses Lenol Kulal katika kesi ambayo imekuwa ikiendelea. Kwa upande wake Aisha Jumwa, kesi iliyokuwa inamkabili ni ya ufujaji shilingi milioni 19 alipokuwa mbunge. Haya yanajiri tu baada ya kuchaguliwa kwake kama waziri kwenye serikali ya Rais Ruto. Kesi hizi zinapoondolewa, swali sasa ni je, kuna msukumo wa kisiasa au la? Priska Njeri, Look Up TV. Na kwa taarifa hiyo ya Priska Njeri tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi, usiende mbali. Good to have you join us on Heart to Heart. We bring you stories of people who, despite the pressures they experienced, still trusted God to see them through. The seeds that was sown in me helped me navigate and overcome that period of my life. New testimonies, new insights, and even better revelation of the good things God has in store for us. There is always a blessing waiting for someone in every episode. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Hapa ndio nimefika nyumba ya boxing. Mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa zetu kutoka hapa ndani ya Look Up TV. Kwenye makala ya maisha ya vitongojini wiki hii, Samia Dika anaangazia juhudi za washikadau wa elimu katika vitongoji duni cha Mathare kuhakikisha watoto wamepata elimu pasi ya kujali ubovu wa miundo misingi. Hebu na tupate taarifa hiyo na makala hayo. Mitaa ya vitongoji nchini Kenya na kwenye mataifa mengine yamesalia kuendeshwa na makundi ya wahalifu. Licha ya hilo, shule ya Bricklayers iliyopo katika kitovu cha mtaa wa Mathare inaendelea kujizatiti kubadili mtazamo huo. Na sasa tukaanzisha shule tukiwa na shepherd approach ili tuweze mbali na kuwafundisha neno la Mungu, pia tunaweza kuwafundisha ili wapate elimu ya kawaida, lakini pia wawe wameelimika kwa mambo yanayohusiana na Mungu ili hata wajaposoma wasiwe watu ambao wamepotoka. Pungufu mkubwa wa shule na mazingira bora umekuwa vikwazo kwa walimu na wanafunzi. Kiangalia unaona kama rooms zetu are not children friendly, child friendly. Ukiangalia vile classes ziko, the space is not enough. Alafu pia au well wishes wakiingia, kama kuna mwenye anaweza kuwa na roho ya kutusaidia,
kuna wanaweza tusaidia kununua another space ili to expand nini classes. Ile kitu tunapewa walimu wenye wako, siwezi sema ni it's not salary, it's just a token of appreciation. Richard Dolare anasema kuwa shule yake yenye miaka 24 na wanafunzi zaidi ya 350 inakumbwa na changamoto za mazingira, jamii na uchumi. We actually are people that were now bent on bettering the lives and bringing people out of the quagmire, out of that kind of scenario where they are like hopeless, where they get into pity, self-pity, and sometimes they make a pity party, feeling rejected, disenchanted, and some people are disgruntled by life. They feel they cannot continue. Karen Adina, mwanafunzi wa darasa la 8 katika shule binafsi ya Bricklayers, amefaidika maradufu na mchipuko wa shule nyingi binafsi mtaani Mathare. I have come to this school when I am standard 7, term 2. I came here that I didn't know how to write well, but Mr. Richard helped me how to write well. Now I know how to to read many things. I thank God so that can bless him for everything he have done for me. Thank you. Kwa miaka 24, Richard Dolare bado ana matumaini ya kuboresha elimu inayotolewa kwa wanafunzi wa mtaa wa Mathare kupitia makundi ya misaada. So when well-wishers come in and we are able to get the academic infrastructure in place and our physical infrastructure in place to be able to get like the textbooks, the instructional materials, it will be so easy to be able to focus on a child, because our main focus is always on a child, and that now actually brings all these children to school. Tunakutana na Kim Magofa, mhisani aliyepata msukumo kutoka kwa mumewe aliyekulia huko Mathare na kufaulu. Okay, in the Netherlands yearly I hosted children from Mathare. They went to a trip to Norway. It was a football team, and in the Netherlands 1 week we did activities with them. I was a host family, so that's how I came in contact with children from slums area here, Mathare. That was with one boy I had in my house. The connection was very strong, and through him I felt like, okay, I want to be there. I need to go there and to experience his life. He was that time 14 years old and he never been to school. So we came in contact with him. We got to learn the family, the situation. Now he's on medication, and we were looking for a school, a special school in this case for him, who is making him now learning to take care of himself. Lakini wengi wangeuliza jinsi ya kupata usaidizi kutoka kwa mashirika yasiyo kiserikali ili kuboresha elimu ndani ya maeneo yao. Even the team I'm working with, let me say 95% is still living here in Mathare. So we have so many contacts about schools, and mostly they are the one who contact each other. Is that we can change the future for the people here. We just help them, to push them to taking care of themselves, to taking care of maybe starting our own business. We hope to build our center here with our own school, where we train people to start businesses. Sensa ya mwaka 2019 inaonyesha kuwa 32.4% ya wakazi wa Mathare walikuwa shuleni na 41.1% yao wakiwa angalau wamekamilisha shule, huku 19% ikiwakilisha sehemu ya idadi ya watu ambao waliondoka bila kumaliza shule. 6.4% ya idadi ya watu kwenye mtaa wa Mathare wenye umri wa miaka 3 kwenda juu wanasemekana kuwa hawajawahi kuhudhuria shule. Kuchipuka kwa shule nyingi za kibinafsi ndani ya mitaa ya mabanda haikusudi tu kutoa mafunzo miongoni mwa kizazi kijacho,
bali pia kuwashughulisha ili waepuke shughuli za uhalifu. Nami asante sana Sam Adika kwa taarifa hiyo na hata kwa makala hayo akiangazia elimu katika vitongoji. Mahojiano ya makatibu wa wizara yameng'oa ndanga rasmi hii leo. Baadhi ya wanasiasa pamoja na viongozi wengineo walijitokeza kwenye ofisi za idara ya utumizi wa umma jijini Nairobi kwa shughuli hiyo. Shughuli hiyo inatarajiwa kufanyika kwa muda wa siku 10 zijazo. Shada Kariria na taarifa zaidi. Milango ya afisi za idara ya utumishi wa umma zilisheheni wingi wa shughuli. Viongozi mbalimbali na wanasiasa wakipishana mlangoni, kunao walioingia huku wengine wakitoka. Haya yote yalifanyika katika harakati ya kuwatafuta makatibu 50 watakaofanya kazi katika serikali ya Rais William Ruto. Kutokana na wingi wa idadi ya watu waliojisajili kushiriki mchakato huo, shughuli hiyo iligawanywa kwa vikao 5, huku shughuli nzima ikiendeshwa kwa dakika 30 kwa kila mhojiwa, huku kila mmoja wao akiwa ametengewa siku yake tofauti ya kuhojiwa. Madai ya well, once you get in, you are ushered into the first floor, into the waiting room, where there are quite a number of refreshments to make you relax. And then your documents, original documents are received, then taken for verification. Before you go, you are ushered in for the interview. Baadhi ya wandani wa Rais William Ruto waliojumuishwa katika orodha hiyo kupewa ajira yalipingwa vikali na aliyekuwa mbunge mteule David Sankok, akisema kuwa shughuli hiyo ni halali na haina ubaguzi. Let us not lie, you know. Why should we have a process like this one that costs Kenyan taxpayers if it was a formality? I told you, and I will still insist, that PSC is a professional and independent institution that have carried out interviews, and the best man or woman will emerge from these interviews. And whether you supported Kenya Kwanza or supported the other political outfit, I don't know if Professor Wajakoya also applied or his people also applied. I'm sure any Kenyan, successful Kenyan, will be picked for the position. Sankok aliwatetea wanasiasa wanaoshiriki mahojiano hayo, akisema kuwa wana uwezo wa kufanya kazi kama makatibu licha yao kuwa wanasiasa. Engineers are in parliament. Architects are in parliament. Lawyers are in parliament. Doctors are in parliament. So what are you telling me transition? Transition how? You should have been asking me, how did an engineer, civil engineer, transition to become a politician? Because the reverse is also true, that they can, if they can transition from being lawyers to being members of parliament, then they can transition from being members of parliament to being professionals. Watu waliojisajili kushiriki shughuli hiyo ni watu 585. Hata hivyo watu 50 pekee ndio watakaoajiriwa baada ya mahojiano haya yatakayochukua muda wa siku 10 zijazo. Shadra Kareria, Look Up TV. Namna kwa taarifa hiyo ya Shadra Kareria tunafika mwisho wa taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Look Up TV. Usisahau kwamba saa 2 kamili kuna taarifa zaidi pamoja na uchanganuzi wa kipekee tukiangazia masuala mbalimbali. Lakini mitandao yetu ya kijamii ya Facebook pamoja na Twitter ni wazi kwako kwa kutuma ujumbe na hata kuangalia ni yepi ambayo yanaendelea pale ili kwamba uweze kumakinika. Nimekuwa wako Lamech Aungo na mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Josephine huko na mwelekezi wangu akiwa ni Sheila na Bwala. Nakutakia usiku mwema.